Okay. Ay, ma'am. So, ano po muna? Arm up. Start sa ulo. 8 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa kamay. Stretch mo na sa kaliwa. Papuntang kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then patalikod po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then arm swing. Rotation lang. Front, then back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, since important po yung sa wrist, spin, ikot-ikot lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa paa naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ankles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, nakalimutan ko pala yung hips. So, 1, 2, clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na, ma'am. Sorry, ma'am. Mahinig po sa Cavite. So, first exercise po is 15 seconds ng push-up. Then, rest for 15 seconds din po. First is push-up. Second po, lateral raises. Third po is tricep dip. Then, end it with 15 seconds na plank. Ito po, 15 seconds. 15 seconds. So, starting position po ng push-up, baba. Straight legs, arms, shoulder level, not shoulder wide. And start ko na po 15 seconds in 3, 2, 1. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 15 minutes rest, 15 seconds rest. Then, ready na for lateral raises for 15 seconds. For tricep dip, arms, dito stretch out yung paa. Then you go down. Train na po yung train na po yung upper arm, back.
Start. 15 seconds timer for tricep dips. Triceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pahinga. Next po is after 15-minute break, plank. Plank for 15 seconds. 15 minutes lagi nasasabi ko, sorry ma'am. So 15 seconds plank. Traditional plank po gagawin ko, which is yung elbow down. Tapos po ako natin, baka di makita. So for plank, push-up position pero naka-elbow down. So start in 3, 2, 1. Minute. So, 2 minutes timer po. Start na. Para makapag-start na po ng next circuit. Ay, ma'am. Sana nagre-record to. Pag hindi ko po napindot yung record, iiyak ako. Ang init. Parang di pantay daliri. So ma'am, 1:20 na. Sana po nakakain na kayo dinner. Ng dinner ha? Layo. Lunch. Lunch po ma'am. Sana maayos kalagayan nyo. Sana po maayos kalagayan nyo. Kahit walang pasok. Hindi ko na po alam sa nasabi ko. Ingat po. One minute pa po. Hindi ko alam saan ako titingin. Ang awkward mo pag tinatingin sa camera. Wala naman po akong kinakausap. Camera lang po yun nandiyan. Tapos TV sa likod mo. Sa likod ng camera. Pero yun lang. Dapat man mag-alternating hooks ako kaso hindi kita sa video. Kahit alternating jump kapag nakatayo. So nag-tricep dip na lang po. Last second ko siyang pinalitan. So ganun dapat yun. Ganun dapat. Anyway, 20 seconds na lang po. Mama, ano sign niyo? Ay, huwag na po. Huwag na po sagutin. Random na tanong lang po. Ayun, 5 seconds po. So, and done. So, tanggalin ko lang po yung sa minutes. Balik ko sa 15 seconds. 15 seconds po ulit na push up, then lateral raises, and then tricep dips, then plank. Tapos po ako ng onte. Hindi nyo po pala nakikita. So, 15 second push up. Saan po ako kanina, ma'am? So, try ko talunin. So, 5, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakalaman po ako na isa. Okay. 10 seconds rest. Ah. Seconds rest po. Then stop timer. 15 seconds, ma'am. Start timer for lateral raises. 3, 2, 1. Ah.
seconds rest. Whew! Yun ulit, 3 seconds. Next po is tricep dips. So, wait, start ko lang po ito. 3, 2, 1. Bago yun po na po. 10 seconds pa nga po. Then, two, one. Basic planking. 3, 2, 1. Last po is okay. Last is stretching. Warm up stretch. Ay, go down. Or go down, ma'am. Pwede. Supine stretch po. For supine stretch, lay back. Raise right leg. Then pull down with left side. Then stretch. Same hand. Pull it up. 15 seconds. Next, alternate right leg down. Next, stretch po ng kamay. Just, or stretch po ng likod. Yes. Next. Kamay po. Batak-batak lang po. Likod. Then, batak. Likod. Ayun na po. Thank you, ma'am. Bye-bye po.